pray. Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, we thank you for another opportunity to learn about your simple treatments. তোমার সাধারণ চিকিৎসার শেখার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। I pray that you would teach us and help us to learn well. প্রার্থনা করি যে তুমি আমাদেরকে শিক্ষা দাও এবং আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করো। We pray in Jesus' name. আমরা যিশুর নামে চাই। Okay, so we're going to learn in this about hot treatments, cold treatments, and hot and cold treatments. আমরা এখানে শিখবো ঠান্ডা মানে গরম পানি ট্রিটমেন্ট, ঠান্ডা ট্রিটমেন্ট আর হচ্ছে ঠান্ডা গরম ট্রিটমেন্ট। Yesterday's was a contrast treatment, which is গতকাল ছিল তাপমাত্রার উপরে মানে ব্যবধান রেখে যে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হতো বা চিকিৎসাটা দেওয়া হতো, যেটাকে বলা হয় ঠান্ডা গরম চিকিৎসা। That's a very basic treatment. এটা হচ্ছে একদম সবচেয়ে সাধারণ একটা ট্রিটমেন্ট, one of the easiest to do. আর এটা সবচেয়ে সহজ চিকিৎসাগুলোর মধ্যে একটা। Now when should you use it specifically, and what does it do for you? এখন কখন এই চিকিৎসা দেওয়া উচিত বা এই চিকিৎসা ব্যবহার করা উচিত, কখন দিলে ভালো হয়? Okay, let's look at what it does for us. এখন এটা আমাদের জন্য কি করে? It reduces pain. এটা ব্যথা কমায়। হট এন্ড কোল্ড ট্রিটমেন্ট, yeah, the one we did yesterday. গতকাল আমরা যে ট্রিটমেন্টটা দিয়েছি হট এন্ড কোল্ড ট্রিটমেন্ট অথবা ঠান্ডা গরম চিকিৎসা, এটা কি করে? প্রথমটা হচ্ছে এটা ব্যথা কমায়। It also increases blood flow and circulation. দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা আমাদের রক্ত চলাচল বাড়ায়। It reduces swelling. এটা ফোলা কমায়, কোথাও ফুলে গেলে এটা কমায়। It also increases local metabolism. হজম শক্তি, মেটাবলিজম হজম, like something digestive. It's okay, just say metabolism then. It increases local metabolism. You just say metabolism? No. What is hozum? No. Digestion and metabolism are different. তাহলে যদি মেটাবলিজম হয় তাহলে এটা হচ্ছে প্রতিরোধক শক্তি। প্রতিরোধ I don't know, you can say whatever you want. তো প্রতিরোধ ক্ষমতা। Okay. What is metabolism? What is metabolism? প্রতিরোধ ক্ষমতা। প্রতিরোধ ক্ষমতা। But what is metabolism? Did you guess quickly? আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছো? No. I mean, I'm. You just translate this. What is metabolism? প্রতিরোধ ক্ষমতা কি? It is basically the rate at which the cells, individual cells, use energy. তাহলে এটাকে বলে বিপাক। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের যে কোষগুলো আছে সেই কোষগুলা শক্তি বাড়ায়। Yeah, so they're constantly using nutrients, right, to live. তো কি হইছে আমাদের শরীরে যে কোষগুলো আছে এগুলো হচ্ছে পুষ্টি ব্যবহার করে, প্রত্যেকটা পুষ্টি ব্যবহার করতে থাকে যে কাজ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। So metabolism is that how fast they're doing it. আর মেটাবলিজম বা বিপাক মানে হচ্ছে metabolism is them doing that, and the rate of metabolism, so when you say it increases metabolism, it means that they're doing it faster. আচ্ছা, যখন বলা হয় যে এটা বিপাক ক্রিয়া বাড়ায় বা একটা কোষের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, এটার মানে হচ্ছে একটা কোষ খুব তাড়াতাড়ি সে পুষ্টি ব্যবহার করে তার কাজ চালাতে পারে। This will be important to understand later. এইটা আমাদের বোঝার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পরের জন্য। Right now you can picture a little cell. কিন্তু এখনের জন্য তুমি এটা চিন্তা করতে পারো যে ধরো ছোট একটা কোষ, this is a cell. এটা হচ্ছে একটা কোষ। I don't know what they look like, but just pretend. দেখতে এরকম না, কিন্তু মনে করো যে এটা একটা কোষ। And here's the blood vessel coming by it. এবং কোষের চার পাশ দিয়ে একটা যাচ্ছে, রক্তনালী যাচ্ছে। He is eating.
আর ও কিন্তু খাচ্ছে। What is he eating? ও কি খাচ্ছে? He's eating protein and salt and minerals and oxygen, different things that come from the blood. আমরা যেটাকে বলি পুষ্টি, পুষ্টির ভিতরে অনেক কিছুই থাকে, যেমন ওই আমিষ, লবণ, তারপরে যা যা আছে যত পুষ্টি আছে সে রক্তের মাধ্যমে ওইগুলো নিচ্ছে। When his metabolism increases, যখন বিপাক ক্রিয়া বাড়ে, he starts eating really fast. যখন বিপাক শক্তি বাড়ে তখন কি হচ্ছে, ও পুষ্টিটা খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতেছে। Mucho. বুঝতে পারছো? বিপাক কি শব্দটা কি? মেটাবলিজম। মেটাবলিজম মানে বিপাক কি করে ও? বিপাক মানে হচ্ছে শক্তি গ্রহণ করা, ও, মানে খাওয়া, শক্তি খাওয়া। তো কোষ যখন শক্তি নেয় ওটাকে বলে বিপাক। আচ্ছা। Yeah. So when you add, when you do these treatments, you're increasing. Remember, you're increasing circulation and everything. So the blood flow is more. The cells are eating faster. Everything speeds up. তো কি হয়েছে, যখন তুমি এই ট্রিটমেন্টটা নিচ্ছ তখন কি হয়েছে, তোমার রক্ত সরবরাহ বেড়ে যাচ্ছে, তাই না? যখন রক্ত সরবরাহ বেড়ে যায় তখন তোমার কোষও সে পুষ্টিটা আরো বেশি করে পাচ্ছে। Can I ask one question? What happens when the metabolism increases? Well, Is it good for the? Is it good or bad? yeah, it's Like the cells, they are getting nutrients like more. it's good. It means that they're taking more nutrients so that they can work harder, faster, and they're giving off more toxins. It's part of that. There's like the increased working rate. But we'll learn in a little bit about when it can be a problem. আচ্ছা, তো যখন আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি নেই তখন তো আমাদের সমস্যা হয়। এই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে কোষ যদি এত বেশি পুষ্টি গ্রহণ করে তাহলে কি এটা কোনো সমস্যা হবে, বা এটা কি ভালো না খারাপ? ও বলছে ভালো, কারণ কোষ তাহলে আরো বেশি করে কাজ করতে পারতেছে এবং যত বর্জ্য পদার্থ আছে সেগুলো তাড়াতাড়ি বের করে দিচ্ছে। In general, yeah. It also increases white blood cells and immunity. এটা আমাদের শ্বেত রক্তকোষ বৃদ্ধি করতেছে, যেটাকে সাদা কোষ বলা যায়, শ্বেত রক্তকোষ, এবং ইমিউনিটি মানে হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেছে। That's why it helps us with sickness. হ্যাঁ, শ্বেত রক্তকোষ বৃদ্ধি করে, বাড়ায়, আর হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। প্রশ্ন আমার, ওই যে রেডিউসেস পেইন না, হ্যাঁ, এখন কিসে পেইন রেডিউস করে? গতকাল যে ট্রিটমেন্টটা করলো না ওইটা। But what গতকাল pain ঠান্ডা is it গরম, reducing? Like what's hurting? মানে কোন কোন ব্যথা দূর করতেছে, তাই? হ্যাঁ, মানে না ওই যে আন্ডার, ওটার জন্য রেডিউসেস পেইন, তারপরে ইনক্রিজ ব্লাড ফ্লো, এটা কিসে করে? ওই যে হট কোল্ড কমিউনিকেশনে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কারণ ওইখানে হেডিং লেখা নেই তো, তখন আমার কোশ্চেন আসছে। Contraction back. Okay. Thank you. ঠিক আছে. So these are things that it does, and this is why it helps when you have really this helps with so many things. আর তোমরা কি বুঝতে পারতেছো এটা কোন চিকিৎসার? কোন চিকিৎসার কি হয় বুঝতে পারছো? আর এইগুলো ওই চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা এটা ছাড়া আরো অনেক সাহায্য পাই। So you think anybody who has pain, swelling, sickness that needs to be fought. তো ধরো তোমার মনে করো যে তুমি এক জায়গায় গেলা, দেখলা যে কারো ব্যথা হচ্ছে, তারপরে তার গা হাত পা ফুলে গেছে বা তার কোনো অসুস্থতা আছে, তার জন্য তুমি এই চিকিৎসাটা ব্যবহার করতে পারো। Okay, it helps strengthen the blood, the circulatory system too, but we're not gonna write down. এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে রক্ত সরবরাহ যে প্রক্রিয়া আছে এটা আরো শক্ত করে বা সবল করে, কিন্তু এটা আমরা এখানে লিখতে যাবো না, কিন্তু এটা মনে রাখবো যে এটা আমাদের সরবরাহ প্রক্রিয়া সবল করে। Okay. I think we talked about everything else about that yesterday.
আর আমার মনে হয় যে গতকাল আমরা এইগুলো নিয়ে বাকিটুকু বলা হয়ে গেছে আমার। One other thing that you can know about it, আরেকটা জিনিস যেটা তুমি এটার ব্যাপারে জানতে পারো, if you see that a person is getting really hot, যদি তুমি দেখো যে একজন মানুষের খুব বেশি গরম লাগতেছে, like if they're sweating, ধরো তারা ঘেমে যাচ্ছে, then put a cold compress on their head. তাহলে যখন দেখতেছে একজন মানুষ খুব ঘেমে যাচ্ছে বা গরম লাগতেছে, তখন তার মাথায় ঠান্ডা কোনো কিছু দিতে পারে। And we talked about having the person take a 30-minute rest afterwards. কোল্ড দিব এখানে না এখানে forehead. ওই যে গতকাল যে চিকিৎসা তোমরা শিখলা, সেই চিকিৎসা দেওয়ার পরে যদি দেখো যে একজন মানুষ খুব বেশি ঘেমে যাচ্ছে বা গরম লাগতেছে, তখন তার মাথায় ঠান্ডা কোনো কিছু রাখতে পারো। আর তাকে অবশ্যই বলবা যে এই চিকিৎসাটা নেওয়ার পরে 30 মিনিট বিশ্রাম নিতে। Rest. ঠিক আছে? The other thing that was interesting to me, আরেকটা ব্যাপার যেটা আমার কাছে অনেক ভালো ইন্টারেস্টিং লাগছিল, we've always used this about 3 or 4 times, doing it back and forth. আমরা এটা সবসময় 3 কি 4 বার বারবার করছি, মানে ঠান্ডা গরম এরকম করছি। But it's actually more effective if you do it longer. কিন্তু এটা আরো ভালো হয় যদি তুমি এটা আরো লম্বা সময় চালাতে পারো। I would say that 4 should be a minimum. আমি বলবো যে 4 বার যদি ঠান্ডা গরম বদলাও, তাহলে ওটা হবে 4 বার হচ্ছে মিনিমাম, মানে কমপক্ষে 4 বার। 6 to 8 times would be good. 6 থেকে 8 বার ভালো। And if you're trying to decrease inflammation somewhere, যদি তুমি কোথাও ইনফ্লামেশন বা যদি কোথাও ফুলে গেছে, এটা যদি তুমি কমানোর চেষ্টা করো, then you should do it as long until you see the swelling going down. যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি দেখবা যে ফোলা কমছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই ঠান্ডা গরম চালিয়ে যাও। So let me give an example. একটা উদাহরণ দেই। Let's say that, I've banged my leg really hard and it's all puffy. ধরো আমার পায়ে আমি খুব জোরে একটা আঘাত পাইছি এবং আমার পা ফুলে গেছে। So I can do this treatment until I see the swelling reduce. তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার এই ফোলাটা কমতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ট্রিটমেন্টটা চালিয়ে যাব, চিকিৎসাটা চালিয়ে যাব। Now, we demonstrated it as a foot bath. আমরা এটা দেখাইছিলাম একটা ফুট বাথ বা পা ভিজানোটা। And that's usually how we use it. বেশিরভাগ সময় আমরা এইভাবে ব্যবহার করি। But you can use it different ways too. কিন্তু এটা তোমরা অন্য পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারো। If you had pain or swelling in the arms or the hands, fingers, যদি তোমার হাতে ব্যথা থাকে বা হাতে ফুলে যায় বা আঙুল ফোলা থাকে, you could do your hands. তুমি তোমার হাত করতে পারো এখানে গরম পানিতে, ঠান্ডা পানিতে। Same thing, just with different parts of your body. একই প্রক্রিয়া, কিন্তু আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে করতেছে। Okay, do you have any questions about that treatment? এখন ওই চিকিৎসা নিয়ে কি তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? পরিষ্কার? কখন এই চিকিৎসা দিলে ভালো হয়? কখন ব্যথা থাকলে, ফুলে যাওয়া, ফুলে থাকলে, তারপরে আর কোনো অসুস্থ। The fact that it increases the circulation and the it literally increases the number of white blood cells, which are the ones that fight sickness, that are circulating in your bloodstream. আমাদের রক্তে সাদা রক্তকোষ বা শ্বেত রক্তকোষ নামে একটা কোষ আছে, যেটা আমাদের শরীরে মানে আমাদের শরীরে যুদ্ধ করতেছে, রোগ মারতেছে, ঠিক আছে? এখন যখন আমরা এটা করি, তখন কি হচ্ছে, আমাদের শ্বেত রক্তকোষে চলাচল বৃদ্ধি পায় এবং ওরা আরো ভালোভাবে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। বুঝতে পারতেছো? So anytime you're sick with anything, doing this treatment will always be helpful because it always increases your ability to fight the sickness. তো কি হয়েছে, তুমি যেমন অসুখ হোক না কেন, যে কোনো অসুখ হোক না কেন, তুমি যদি এই ট্রিটমেন্টটা করো, তাহলে কি হয়েছে, তোমার শরীরে মানে শ্বেত রক্তকোষ তো বারবার সঞ্চালন হচ্ছে, তার মানে কি তোমার শরীর আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো বেড়ে গেছে। তাই যে কোনো রোগের জন্য এই চিকিৎসা করা অনেক ভালো। Yeah, and it's something that you can do to yourself. আর এটা এমন একটা জিনিস যেটা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পারো। At home, I do it within a shower. আর বাসায় আমি শাওয়ার, মানে ওই যে ঝর্ণা, আমাদের এখানে তো বলে ঝর্ণা ছেড়ে গোসল করি। Anytime I feel like I'm getting a cold, I do it.
যখনই মনে হয় যে ঠান্ডা লাগতেছে তখনই আমি শাওয়ার ছেড়ে এই ট্রিটমেন্টটা করি গোসলের ভিতরে। You might remember that at the end of last year, I had a cough. তোমাদের হয়তো মনে আছে যে গত বছরের শেষের দিকে আমার খুব খারাপ কাশি ছিল। Like, ever since Kumila, I had a cough. কুমিল্লাতে যাওয়ার পর থেকে আমার কাশি ছিল। And I still had it after I went home. আমি বাড়িতে যাওয়ার পরেও আমার কিন্তু কাশি ছিল। I think it lasted until January. আর আমার মনে হয় যে এটা জানুয়ারি পর্যন্ত ছিল। I coughed and coughed and coughed. আমি কেসে গেছি, কাশছি অনেক কাশছি। And my mom was like, you have, like, pneumonia or tuberculosis or something worse? মা জিজ্ঞাসা করতেছিল কি তোমার কি নিউমোনিয়া হয়েছে নাকি আরো খারাপ কিছু হয়েছে। She's like, if you don't get better soon, you're going to the doctor. তার মা বলছিল যে যদি তুমি ঠিক না হও তাহলে তুমি ডক্টরের কাছে যাও। I said, no, I'll get better. আর আমি বলছিলাম যে না আমি সুস্থ হয়ে যাব। But then I was like, I need to start doing hydrotherapy. আর তারপরে মনে করলাম যে আমার হাইড্রোথেরাপি শুরু করা উচিত। You haven't done that until that time. So I finally started doing hydrotherapy, I think twice a day. আর তারপরে দিনে 2 বার হাইড্রোথেরাপি করা শুরু করি। And it got better. আর তারপরে সুস্থ হয়ে যাই। Maybe after like a week or two. 2-1 সপ্তাহের ভিতরে আমি সুস্থ হয়ে যাই। So it's something you can just use personally. আর এই চিকিৎসাটা হচ্ছে তুমি নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারো। Mucho. Okay, so today we're going to learn a different one. আজকে আমরা ভিন্ন একটা শিখব। We're going to start kind of a category that's just hot treatments. এখন আমরা ধরো ধাপে ধাপে শিখব, ঠিক আছে? প্রথম ধাপটা কি হবে, আমরা সেই চিকিৎসাগুলো শিখব যেগুলোকে বলা হয় গরম পানির চিকিৎসা। This one is called the steam bath. এটাকে বলা হয় স্টিম বাথ বা Or chair sweat. Hot or steam bath. হ্যাঁ, না No. আমরা এখন একটা ক্যাটাগরিতে যাব, একটা শ্রেণীতে যাব। সেটা কি, গরম শ্রেণীতে কি কি চিকিৎসা আছে। Oh. তো প্রথমে আছে হচ্ছে স্টিম বাথ বা ভাপ গোসল, ভাপ দিয়ে গোসল করা অথবা চেয়ারে বসে ঘামানো, এরকম একটা চিকিৎসা নাম, ঠিক আছে? মনে রাখবে। এখন দেখি এটা কিভাবে করে। ওই স্টিমের ভাব আমার সমস্ত শরীরে যেতে হবে এরকম কন্ডিশনে I'll show you. I'm just telling you the name right now. আচ্ছা। Okay, so this is good for opening your sinuses. আর এটা হচ্ছে আমাদের সাইনাস খোলার জন্য ভালো। It's good for inducing sweating. আর এটা আমাদের ঘাম বাড়ানোর জন্য ভালো। It also increases metabolism. আর এটা আমাদের বিপাক ক্রিয়ার কাজ চালায়, বৃদ্ধি করে। It fights colds এটা ঠান্ডার সাথে যুদ্ধ করে, or fevers, anything. ঠান্ডা বা যদি জ্বর হয় সেটার সাথে যুদ্ধ করে। It's good for like a stiff neck or back. ধরো তোমার ঘাড় বা পিছনটা যদি শক্ত লাগে তাহলে ওটার ক্ষেত্রে এটা সাহায্য করে। You know when you get and you wake up in the morning and you're just like I can't move my you can't turn your head. ধরো তুমি ঘুম থেকে ওঠে বলছো কি তোমার ঘাড় নাড়াতে পারতেছো না, ব্যথা লাগতেছে, ওটার জন্য সাহায্য করতে পারে। কি হয়েছে দিদা? ওপেন সাইনাসেস, তারপরেরটা কি? তারপর হচ্ছে ইনডিউসিং সোয়েট। ইনডিউসিং সোয়েট মানে হচ্ছে ঘামের বৃদ্ধি বা ঘাম তৈরি। Good for you. ঘাম পাওয়া ভালো না? Rheumatoid arthritis. তারপরে যদি আর্থারাইটিস সমস্যা থাকে বা বাতের ব্যথা থাকে ওটার জন্য ভালো। And it prepares for cold treatments. আর এটা ঠান্ডার চিকিৎসা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। ঠিক আছে, বুঝছো তোমরা? আমরা দেখে দেবো। While you're doing that, দিতে যাবো। যাও।
maybe while she's writing, you can translate this, Millie. You don't want to do this you want to do this when people are pretty healthy. যখন মানুষ সুস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে তখন করতে হবে এটা। Like, I would না, say, করতে হবে না, no, করতে হবে। when they're healthy. They should do it. So like for all of us, if one of us were sick, it would be good. Any of us, we're all healthy people here. সবাই এখানে সুস্বাস্থ্যকর মানুষ, যে কেউ অসুস্থ হলেও এখানে করা যাবে, Yeah. কারণ এখানে সবাই সুস্বাস্থ্যকর। But if you had a person who could barely lift from their bed, they were just so weak and could hardly move, and you don't want to do it. কিন্তু এরকম একটা মানুষের জন্য যদি করো যে নড়তে পারে না, তারপরে বিছানায় শুয়ে থাকার মতো, ওর উপর করা যাবে না। Because it creates a pretty intense effect on the body. কারণ এটা আমাদের দেহের প্রতি খুব তীব্র একটা প্রতিক্রিয়া ফেলে। And you don't want it to be too much for a person. কারণ আর ওরকম একটা মানুষের জন্য তুমি যা সহ্য করতে পারো না তা তুমি দিতে পারো। Okay, so who wants to receive this treatment today? কে এই চিকিৎসাটা নিতে চাও? You're going to get very sweaty. তুমি অনেক ঘামাবা, এই জন্য কে এই চিকিৎসাটা নিতে চাও? আমি নিলে মনে ভালো হয়। আচ্ছা। You don't want anyone. No, I don't want anyone if I'm going to sweat a lot. আমার তো কারণ আমরা বাইরে যাবো, চলে যাবো। একটু হাঁটলে আমার ঘন ঠিক আছে। শ্বাস হয়, So, একজন আমার ভালো হবে না? সরি, তোমার কি অ্যাজমা আছে? অ্যাজমা? হ্যাঁ, ওই তো ওই যে একটু হাঁটলে should be good. Do you count yourself healthy in that? Yeah, I think it says it's Conduction in like the for people lungs. who are feeble that it's not a good thing. Okay. But there's a specific part that teaches about asthma. কি নেওয়া উচিত না? না, আমি যেটা জিজ্ঞাসা করলাম যে তুমি নিতে পারবে কি পারবে না। এই দাঁড়া, আমি না সেটা বুঝি না। এই কি বলছে যে সুস্থ থাকলে চিকিৎসাটা নেওয়া যাবে? বেশি দুর্বল থাকলে না? মানে একজন অসুস্থ আছে কিন্তু চলাফেরা করতে পারে, তার জন্য এই চিকিৎসাটা দিতে হবে। কিন্তু যে একদম বিছানা ধরা তার দেওয়া যাবে না। তুমি যেমন খুব ভালো আছো, তোমাকে দিতে পারো না। তুমি বিছানা ধরা, তুমি দুর্বল, সে তার দিতে পারবে। ক্যামেরাও তুমি এখানে তুমি দুর্বল ধরতে পারবা না। ও এখানে চলাফেরা করতেছে, সবাই সব কাজই করতেছে, আর নড়াচড়া করতে পারে না। স্টিফ নেক এন্ড স্টিফ নেক অর ব্যাক, ওই যে একটা আই নাকি ওইটা কি or back. ও অর Okay, so Dita, you can come and sit in a chair here. দিদা আসো, এখানে চেয়ারে বসো। Jonash, can you go and bring the pot of boiling water from the kitchen, please? কি করবো আমরা? দেখো, আচ্ছা দেখো সবাই কি করবো আমরা। we will make this hot water. দেখা যায় না ভিডিওতে। এটাকে আমরা গরম পানি করব, As hot as the patient can stand. এত গরম করবো যাতে ওরা বুঝতে পারে, মানে সহ্য করার মতো। Okay, we'll have to have Dita see it and see if she thinks it's a good amount. ও দিদা, Okay, now what are we going to do with this? We're going to put this under the chair. এখন এটা আমরা চেয়ারের নিচে রাখবো। It's very big. অনেক বড়। Because we want the steam. Let's cover it so we don't lose too much heat right now. এটার নাম কি বলতো? স্টিম বাথ বা ভাপ গোসল। ভাপের গোসল। তো ওই ভাপ গোসলের জন্য আমাদের যতটা সম্ভব পানি গরম থাকা উচিত এবং ওইখানে ভাপটা রাখা উচিত। Okay, we're gonna put. Do you mind moving the chair this way? আমার করোনা হয়েছে না তারপরে Because otherwise the door will show. It's okay. Start it again. Had you stopped it or was it not recording? Okay. Stopped it. সাবধানে দেখেন যদি এটা গরম হাত নাও। গরম কিনা? হ্যাঁ, আমি আর ধরবো না। দিয়ে দেখি মনে হয় এত বেশি নিচু আপনার জন্য, তাই না? আপনার পা
ছোট বালতির ইয়ে ছোট হয়ে গেল। Okay. Okay. So now we need to surround her in sheets and blankets. আর এখন আমরা তাকে শীত বা বিছানার চাদর বা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেব। We want the whole thing surrounded. এখন আমরা চাই যে সে সম্পূর্ণ পুরো ঢেকে যাবে। Let's take. Kemi, can you take the lid off the pot? এমনি ওই যে ওই হাড়ির সরাটা খুলে দাও। না না সরাটা খুলে গেল। সরা দাদিকে মনে চুল কাটতে সরাটা সরা। এদিকে আনো। এই ইঁদুর এদিকে আয়। গরম লাগে? Okay. We're gonna put. পুলিশ দিয়ে উঠতেছে পিঠে। পুরা লাগবে পুরা We're ঘামাই gonna put যাবে। this around here just to make sure that no steam comes out. আমরা সব এমন ভাবে ঢেকে দিব যেন কোনো ভাব বেরোয় না যায়। হ্যাঁ পাঠাই দেব Wait a second. Come on, this side. Okay, now what we need to do is check her temperature. আর এখন আমাদের কি করতে হবে ওনার তাপমাত্রা আমাদেরকে দেখতে হবে চেক করতে হবে When her, because what we're gonna do is cause her to have a fever. she has some ginger একটু আদা ছিল Oh, মুখে feel like the ফেলে top. দেয় না মানে ওই যে আপনি তো ইয়া করবেন কোথায় is that a problem Oh, if you can keep the mouth closed, then it's no problem. মুখ বন্ধ রাখলে সমস্যা নাই Okay. Because what we're going to do is cause her to have a fever. আর আমরা কি করতেছি এটা হচ্ছে আপনার শরীরে তাপমাত্রা বাড়ায় আমরা আপনার জ্বর নিয়ে আসতেছি Because fever will kill sickness. কারণ জ্বর আমার শরীরের যত রোগ আছে রোগ মেরে ফেলে But it's a controlled fever, so you don't have to be like, oh no, she's going to be sick now for a few days. কিন্তু এটা হচ্ছে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছি তার মানে এই না যে আপনি আগামী কয়েকদিন অসুস্থ থাকবেন But we don't want her head to get too hot. কিন্তু আমরা চাই না যে তার মাথা বেশি গরম হয়ে যায় Oh, we should put, the other thing we should do when we do this is wrap the head up. আমরা কি করব এটা হচ্ছে তার মাথাটা আমরা এইভাবে বেঁধে দেবো Oh, looks very nice. Santa Claus Okay, now what we're going to do is check her oral temperature, because when it reaches 100, then we need to put cold on the head. তো আমরা এখন তার মুখে তাপমাত্রাটা নিব এবং আমরা সবসময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে যখন তার শরীরে তাপমাত্রা 100-তে পৌঁছে যাবে তখন যেন আমরা তার মাথায় ঠান্ডা দিই কাপড় দিই So you can put this under your tongue. জিভের নিচে রাখতেছে এটা Oh, can someone bring her water to drink? একটু পানি নিয়ে আসো পানি খাওয়ার মতো পানি Because she's going to sweat, so she needs to be drinking water, or else we'll make her sick. আচ্ছা কেউ একজন যে একটু খাবার পানি নিয়ে আসো কারণ সে অনেক পরিমাণে কে এই ঘামবে পর্যন্ত একবার ওঠে না আমি দুবার উঠেছি আমি যাবো অনেক ঘামবে এই জন্য তার পানি খেতে হবে আবর্জনা If that beats, will you pull it out? জোনাস তো অলরেডি 2বার ঘুম দিয়ে ফেলছে তিনবারে যাচ্ছ কই রাখবো এইদিকে রাখ এখানে রাখ ওনারা Not pore. No, on top of her. ডাস্টবিন যেখানে সেখানে রাখো কেন এটা তো ভালো না না কিছু বলে না ঘরে গিয়ে জল খেয়ে আসছি ভালো হয়েছে খাইছো এখন যখন তুমি একটু ঘামা শুরু করবে না তারপরে তোমার Let's try this one. I know that this one works. ওইটা ব্যবহার করে কিন্তু
It might taste a little bit bad because I just put alcohol in it, but it's not bad too. এইটার অ্যালকোহল দিছে তো এই জন্য একটু টেস্ট খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু এটা খারাপ কিছু না। মানে অ্যালকোহল দিয়ে ওটা মুছছে, মুছে পরিষ্কার দিছে। করছে। মানে আমার নিতে ইচ্ছা করতেছে, এটা কিন্তু বোঝা- ঘামবো তাহলে যে- তুমি কেন ঘামবো যে এই জন্য। গোসল এত করে কি হয়েছে? ওদের ঘরে কি পানি নেই? না, গাড়ির বাতাসে সব শুকাই যাবে। আমারই করা তাই উচিত, আমারই গন্ধ কিছু হয়ে হয় না। যায় তো। মানুষ গাড়ি একজন আছে, গাড়ি ড্রাইভার শুকিয়ে দিদা পূজার সত্ত্বেও বাংলা ট্রান্সলেট করে। ওইটা যে পরিষ্কার করবে এটা তো এলি বলে নাই। একজন না বুঝে একটা কথা বলে দি কিভাবে তুমি থাকবে একটা একজন। কি কেমনে থাকতেছে না আচ্ছা, আমি খেয়ে একটা- তুমি? আমি বইলেই ফেলি, ছোট বাচ্চাদের কাপড়ে পেঁচায় রাখে না। Not fever night. Okay. কেমন লাগতেছে? একটু গরম লাগতেছে, খারাপ লাগে না? এলি ওই যে গলা দিয়ে বের হয়ে যায় না গলা, বের হয়ে যাবে। This can take some time. এটা একটু সময় লাগতে পারে। Now, while we're waiting, does the feet still feel warm, or does it need more heat? আর একটু গরম পানি দেবো না? হবে না, ওইটাই থাক। আমি ঘরে গিয়ে নিজে নিজে করবো। ঘরে বেরোতে। Okay. The other thing that we should do is check her pulse. আরেকটা জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তার পালস চেক করতে হবে। You guys know how to check the pulse? তোমরা কি জানো যে কিভাবে পালস চেক করতে হয়? বুঝি না, পাই না। Okay. There's different places you can check it, but in this case, they're all covered up. So the places you're going to check it is either here or the temple. আচ্ছা, বিভিন্ন ভাবে পালস চেক করা যায়, কিন্তু যেহেতু সে এখন সম্পূর্ণ ঢাইকে আছে এই জন্য সবচেয়ে ভালো হবে যদি আমরা গলার এইখানে চেক করি অথবা আমাদের টেম্পলে বা কপালে। Always never use your thumb to check the pulse কখনোই বুড়ো আঙুল ব্যবহার করবো না পালস চেক করার ও জন্য, আমি তার করতেছি তো। because you can accidentally feel your own pulse instead. Like when you're pressing, you can accidentally feel the pulse in your own finger instead of the person's pulse, and you get mixed up. আচ্ছা, যখন তুমি পালস চেক করতেছো তখন বুড়ো আঙুল ব্যবহার করবে না, কারণ বুড়ো আঙুল দিয়ে যখন চাপ দিবা তখন মনে হবে কি তুমি তোমার নিজের পালসই তুমি টের পাবা। এই জন্য বুড়ো আঙুল দিয়ে না অন্যান্য আঙুল দিয়ে পালস চেক করা উচিত। So these ones are good. এই দুইটা আঙুল ভালো পালস চেক করার জন্য। So the pulse, you don't want to ever let the person's pulse go over 140 beats per minute. কখনোই তুমি চাও না যে একজন মানুষের পালস প্রত্যেক মিনিটে 100 বা 120 এর বেশি যায়। Do you guys know what a normal extra 140। হ্যাঁ। তোমরা কি জানো যে নরমাল বা সাধারণ পালস কয়বার স্তম্ভিত হয়? like for a normal 72. adult? 72 72। Yeah, I think it's like 60 to 80। 80 for an adult. না না যখন আমরা একজন যখন একজন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য 60 থেকে 80 বার পালস হয়। That's your resting pulse. এটা হচ্ছে যখন আমরা রেস্ট করতেছি তখন আমাদের পালস হচ্ছে 60 থেকে 80 বার স্পন্দিত হবে। So if I've just walked around and come back and checked my pulse, I can expect it to be a little bit higher. আর ধরো আমি চারপাশ দিয়ে হেঁটে আসলাম, হেঁটে এসে যদি আমি আমার পালস দেখি তাহলে হয়তো এটা আর একটু বেশি হবে। Actually, it can go up to 100 sometimes. মাঝে মাঝে এটা 100-তেও চলে যেতে পারে। Babies are going to have a higher pulse, বাচ্চাদের কিন্তু পালস আর বেশি হবে, but as you get older, adults should do this. কিন্তু যখন তুমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক হও তখন তোমার পালস 60 থেকে 100-র ভিতরে থাকে। If you're athletic, very আর যদি fit তুমি and athletic, ক্রীড়াবিদ হও then lower is normal. তাহলে ইয়া কম হতে পারে। Like 50 is pretty normal, and even as low as 30 can be normal. যারা ক্রীড়াবিদ তাদের পালস 50 থেকে 30-এর মতো নিচে নামতে পারে, কিন্তু এটা তাদের জন্য স্বাভাবিক। So you should take this when you're sitting, relaxed, and you've had time. You haven't been moving at all. That's when you would check this pulse.
ধরো যখন একজন মানুষ বসে আছে, রিল্যাক্স করতেছে, কোনো কাজ করতেছে না, তখন পালস চেক করা ভালো। So what you can do is you need a watch or something that keeps time. এখন কি লাগবে তোমার? একটা ঘড়ি লাগবে বা এমন কিছু লাগবে যেটা দিয়ে তুমি সময় দেখতে পারবা। And you count. You start the timer. এবং তুমি তোমার টাইমারটা শুরু করবা। And then you count how many times you feel the beat. আর তারপরে তুমি গুনবা যে কতবার তুমি তোমার পালসের স্পন্দন টের পাচ্ছ। And when it reaches 1 minute, then you have it. যখন 1 মিনিট হবে তখন তুমি দেখতে পাবা যে কতবার তোমার ওই স্পন্দন তুমি টের পাইছো। So let's check her pulse. আর এখন আমরা তার পালস চেক করি। Okay, what I'm going to do, pulse is 90. Okay. 90. Good. The other thing you can do is count how many you have in 30 seconds and multiply by 2. This is how many beats per 1 minute, right? But if you count how many happen in 30 seconds, then you will be able to find that for 1 minute. And then multiply by 2, that equals 1. তো কি হয়েছে, ওই 50 থেকে 30 বা 60 থেকে 100 এই বিটগুলো হবে হচ্ছে 1 মিনিটে কয়বার, 30 সেকেন্ডে তোমার কয়বার বিট আসতেছে, তারপরে তুমি ওইটাকে যদি 2 দিয়ে গুণ দাও তাহলে তুমি 1 মিনিটে কয় বিট আসতেছে সেটা তুমি বুঝতে পারবে। 50 থেকে 30 সেকেন্ড। না মানে তুমি সবসময় গণনা করো কতবার, না 1 2 3 1 মিনিট ভিতরে 60 থেকে 100 বার ভালো, কিন্তু যদি তুমি পুরো 1 মিনিট গণনা করতে চাই না তাহলে 30 সেকেন্ড জন্য করো, তারপর এই নাম্বার 2 দিয়ে গুণ দাও, 2 দিয়ে গুণ করবা। হ্যাঁ বুঝছো? 30 সেকেন্ডে দেখবা কয়বার, ধরো 30 সেকেন্ডে আসছে 30 বার, তাহলে ওইটারে তুমি 2 দিয়ে গুণ দিলে কত আসতেছে? This temperature thermometer might be reading a little bit low because I think she should have probably something. It's better to err on the side of being safe. Better to be safe than sorry. So let's give her some cold. আমরা এখন তাকে কিছু ঠান্ডা দেই। ভালো লাগে? Did the fever change? It's just now 98.6. I think this temperature thermometer is reading low. We need a good thermometer. We had, I bought You bought. 2 3, yeah. Mujhe gulabi हाँ, है gulabi. gulabi pack gulabi container चिकन बोले That glass ones. And you said that those ones are better version. ভালো লাগে? বেশি দাম। খারাপ লাগে না ঠিক আছে। কত বাজে এখন? 10:47 10:47 What favorite temperature you want? 47. Actually, So, you want this, once it reaches 100, you should definitely have ice. যখন তাপমাত্রা 100 চলে যাবে তখন অবশ্যই তোমার বরফ থাকতে হবে। But once it reaches, you don't want her temperature to ever get above 104.
কখনোই তুমি চাইবে না যে ওনার তাপমাত্রা 104 এর উপরে যায়। So once it reaches 104, যখন এই তাপমাত্রা 104 এ পৌঁছে যাবে you want to cool her down a little bit. তখন তুমি চেষ্টা করবে যেন তাকে একটু ঠান্ডা করে ফেলতে পারো। So right now, it would be good if we had an air temperature thing. I don't have an air thermometer. যদি ভালো হতো যদি আমাদের বাতাসে তাপমাত্রা মাপার কোনো যন্ত্র থাকতো, Because then we could see inside. We would like it to be about 120 to 130 degrees inside. কারণ আমরা ভিতরে তাপমাত্রা চাচ্ছিলাম 120 থেকে 140। But once she gets up to where she has 140 beats per minute pulse and 104 degree temperature, then we would want to cool it down. যদি দেখি যে তার পালস 140 এ পৌঁছে গেছে এবং তার তাপমাত্রা 104 এ চলে গেছে, তখন আমরা চেষ্টা করবো যেন তাকে একটু ঠান্ডা করে ফেলতে পারি। Then we would want it to be more like 105 to 110 inside. তখন আমরা চেষ্টা করবো যেন ভিতরে তাপমাত্রা 104 কি 105 এ থাকে। এই পানি এখনো গরম লাগে? গরম আছে বেশি গরম বা একটু উষ্ণ? পাইপটা হ্যাঁ, বেশ গরম আছে। ওকে, ঠিক আছে। তো বালতিতে পা লাগলে মনে হয় হ্যাঁ, ঝিনঝিন করে এই পাশে। যেন গরম আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, so this partly requires patience too, এখন এইটার জন্য ধৈর্যেরও দরকার আছে, because we need her to heat up. কারণ আমরা চাই যেন তার তাপমাত্রা সে যেন তাপ পায়। Now our class time is not going to continue, এখন আমাদের ক্লাসের সময় আর চালিয়ে যাবে না, but what would we do after this? কিন্তু এটার পরে আমরা কি করব? Once we've gotten her very hot, যখন সে বেশ গরমে চলে আসে, you know what, she should drink some water right now. এখন তার একটু পানি খাওয়া প্রয়োজন। Okay, yeah, so we'll keep monitoring her temperature. We want her to get up to where she has a high temperature, but not over 104. আচ্ছা, আমরা তার তাপমাত্রা কিসের ভিতরে রাখবো? বেশ উঁচুতে রাখবো, কিন্তু কতর উপরে যাব না? 104 এর উপরে। 104 এর উপরে আমরা যাব না। Yeah, and then, we can let her stay at that temperature for maybe 15 minutes. এবং আমরা তাকে ওই তাপমাত্রার ভিতরে রাখবো প্রায় 15 মিনিটের মতো। কয় মিনিটের মতো? 15 মিনিট। Yeah, and then when that's done, আর যখন ওটা শেষ হয়ে যাবে, then she should go to bed. তখন তার সরাসরি বিছানায় যেতে হবে। You can keep her, as long as she's not like super soaking wet, you can keep her in the blankets and she can just go straight to her bed. আর যদি দেখো যে তার খুব বেশি ঘেমে যায়নি বা খুব বেশি ভিজে যায়নি তার শরীর ঘামে, তাহলে তুমি তাকে ওই ব্ল্যাঙ্কেট শুদ্ধ ওই কম্বল শুদ্ধ তাকে বিছানায় নিয়ে যেতে পারো। And she can stay there for about half an hour to an hour. তারপরে সে বিছানার উপরে থাকবে আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টার মতো। And then it's often good to end these treatments with cold. আর ভালো হবে সবসময় যে যদি আমরা এই চিকিৎসাটা ঠান্ডা দিয়ে শেষ করি, Or we'll learn what's called a mitten rub, cold mitten rub later. অথবা আমরা পরে শিখবো কিভাবে ঠান্ডা কোনো কিছু দিয়ে তাকে ঘুষে দিতে হবে, ডলে দিতে হবে। I mean, it doesn't have to be cold, but she's going to be sweaty and wet, so she definitely should change her clothes and probably be good to take a shower to wash the sweat and everything off. আর যেহেতু সে একটু ঘেমে যাবে, এই জন্য ভালো হবে যদি সে একটা গোসল করে নেয় এবং তার শরীর থেকে ঘামটা দূর করে ফেলে। So shower temperature can be normal. Yeah. Tepid water, like any sort of water. Sometimes like it's cold, sometimes it's hot because of the tank. ওপর নর্মাল পানি দিয়ে গোসল করলে হবে। যে কোল্ড আমি করতেছি।
And then, yeah, you want to be careful. You don't want to, as soon as they're done, expose them to cold where they'll get chilled. আর তোমার সতর্ক থাকতে হবে এটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাকে ঠান্ডার ভিতরে নিয়ে যাওয়া। Like, a cold shower is one thing, or cool shower is one thing. আর ঠান্ডা গোসল করা একটা ব্যাপার। But if they have like wet clothes, they don't want to stay in those wet clothes, or if it's cold outside to get chilled. তো কি হচ্ছে, ঠান্ডা গোসল করা আর একটা ব্যাপার, কিন্তু ঠান্ডা মানে ভেজা কাপড়ে থাকা বা যদি ঠান্ডা থাকে সে ঠান্ডার ভিতরে থাকা, এটা ঠিক না। So you want to keep them in a warm place and let them slowly transition to a colder environment. আচ্ছা, আর চেষ্টা করবো যেন সে গরম থাকে এবং আস্তে আস্তে ঠান্ডার সাথে মানিয়ে নেবে। Like I say, বুঝতে পারছি? I think our time is done, so we'll pray, and then we'll. আমাদের মনে হয় সময় শেষ, তাহলে আমরা প্রার্থনা করবো আগে, তারপরে আমরা এটা শেষ করবো। Our Father in heaven, I pray, I thank you for this treatment you've given us. তোমাকে ধন্যবাদ দিই এই চিকিৎসা যেটা তুমি আমাদেরকে দিয়েছো, Help us to learn to use it wisely. আমাদেরকে সাহায্য করে যেন আমরা এটা বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করতে পারি। And also pray that it would be a blessing to Dita. এবং আমি আরো প্রার্থনা করি যেন এটা দিদার জন্য একটা আশীর্বাদ হয়। We pray this in Jesus' name. আমরা এই প্রার্থনা শুনতে চাই। Amen.